Hello guys. So in today's video, let's discuss about fish biology law 1.2 subunit, early evolution of fishes, that is Chondrichthys fishes, sharks, skates and rays. So in the previous video, we have seen about 1.1, that is general characteristics of fishes. ఒకసారి ఆ వీడియో చూడకపోతే go through that video, and this is your second subunit అన్నమాట. So let's move to the first slide. Yeah, early evolution of fishes. So hagfishes నుంచి finned fishes, ray finned కానీ lobed fin fishes కానీ there was a long evolution process అన్నమాట. So from the hagfishes, lobe finned or ray finned fishes have been evolved. So major changes అనేటివి fishes లో చూసాం మనం. Out of the major changes in gills have been the important step అన్నమాట. So if you see the lower organisms like invertebrates లో చూస్తే, these gills are useful for ఫిల్టర్ ఫీడింగ్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్, అంటే వాటర్ నుంచి యూస్ఫుల్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ కానీ గ్యామెట్స్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం కానీ గ్యాసెస్ని తీసుకోవడం కానీ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఫీడింగ్ మెకానిజమ్స్ ద్వారా వాడేవాళ్ళు ఇన్వర్టిబ్రేట్స్. అదే ఇప్పుడు హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్లో చూస్తే ఈ గిల్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు యాక్టివ్లీ అబ్జార్బ్ ది ఆక్సిజన్ అనమాట. సో ఫిల్టర్ ఫీడింగ్ కాకుండా ఆక్సిజన్ అబ్జార్ప్షన్ మెకానిజం అనేది స్విచ్ అయ్యాయి అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ ఎవల్యూషనరీ చేంజ్ ఇన్ ది ఫిషెస్. Gills, which were previously used to filter feed in the invertebrates, are now used to absorb the oxygen అనమాట. సో greater surface area ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో దట్ ఇట్ కెన్ అప్టేక్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో ఎంత ఎక్కువ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే ఫిషెస్ కెన్ యాక్టివ్లీ గ్రో అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ gills have been helped the fishes from the hagfishes to the finned fishes. Done. Yeah. Coming to your second slide, that is timing of fish evolution. So fishes lo first we have seen the hagfishes. So the hagfishes have been evolved a back of 550 million years ago. We have seen the evolution of hagfishes. Tarvata slowly cartilaginous fishes have been evolved at about 450 million years ago. And later, after this cartilaginous fishes, 50 million years later, you can see the evolution of the bony fishes. Then hagfishes, cartilaginous fishes, bony fishes. This is how the evolution have been occurred. Remember the period of evolution also. So coming to the next slide. So the main part which they have asked is the Chondrichthys fishes యొక్క sharks, skates and rays గురించి అడిగారు. Then, so coming to the Chondrichthys fishes, these are the major group of fishes which includes the sharks, skates and rays. So generally marine in habitat, and exoskeleton is generally made up of dermal denticles and scales, which we call it as placoid scales. So endoskeleton is made up of cartilaginous. So అందుకే all the Chondrichthys fishes are cartilaginous fishes అని అంటాము. So they have 7 gill slits అనమాట on either side, where operculum is absent in the cartilaginous fish. So operculum అంటే protective layer లేకపోతే gills will be directly opening to the exterior అనమాట. ఒక protective covering కానీ ఏది ఉండదు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది టెయిల్ విచ్ ఇస్ హెటిరోసర్కిల్, దట్ ఈస్ టెయిల్ ఇలా ఉంటుంది. వన్ ఇస్ లాంగర్, వన్ ఇస్ shorter kind, heterocircle. So spiracles are present. Male will be having the pair of claspers, external genitalia or external reproductive organs, and air bladder is generally absent in the cartilaginous fishes, that is Chondrichthys fishes. Next point. Yeah, intestine will be having the spiral valve. Cloaca is present generally for the purpose of exchange of gametes. Blood will be having high amount of urea, and this Chondrichthys fishes are ureotelic. Fertilization is generally internal, and several species are generally viviparous. That is, adult organisms will be directly born. No eggs will be produced. Next, sorry. The cartilaginous fishes have generally shown their record and first appeared in the period of Devonian period అనమాట. So after the appearing in Devonian period,
మెనీ అడాప్టేషన్స్ కానీ స్పెషలైజేషన్స్ కానీ ancestral characteristics కొన్ని ఉంచుకొని న్యూ అడాప్టేషన్స్ హ్యావ్ బీన్ ఫార్మ్డ్ సో దట్ మెనీ చేంజెస్ హ్యావ్ బీన్ formed. So this elasmobranchy fishes, cartilaginous, have been divided into two groups. Pleurotraumata, that is, which includes shark, hypotraumata, which includes the skates and the race. So let's see in detail with the example. Coming to the first, that is sharks. So if you see the sharks, they'll be active swimmers and they are highly predator in nature. And they will be having the heterocircle trail, so which is most powerful anamata. So our fast swimming ki, diving ki, climbing ki, high ranges of speeds ni maintain cheyadaniki, and for the purpose of predation kuda, prey ni attack cheyadaniki, then annitiki this will be having this heterocircle tail, which is mostly important anamata. Then next, this will be having certain sense organs which are useful for locating the prey, identifying the prey, attacking the prey. So with anitiki, they'll be having the group of sensory organs. Next, they'll be having the mechanoreceptors in the lateral lines, and they'll be having the well-developed eyes and the sense of smell. That is, olfactory organs are also present. So if you see the eyes, they are very well developed and they are very large. So low light intensity lo or deep water lo kuda they can sense the presence of prey. Then next. So there are సెన్సిటివ్ ఆల్ఫాక్టరీ ఆర్గన్స్ కూడా. సో ఎప్పుడైతే ప్రేకి ఏదైనా దెబ్బ తాకినా బాడీ నుంచి ఫ్లూయిడ్స్ రిలీజ్ అయినా సో అట్లాంటప్పుడు ఇట్ కెన్ ఈజీలీ సెన్స్ ది స్మెల్ అండ్ ఇట్ కెన్ ఐడెంటిఫై లొకేట్ ది ప్రే అనమాట. సో అది ఎక్కడుంది, ఆ స్మెల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ ఏ ఆర్గానిజం నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది, సో ఇవన్నీ కూడా ఇట్ కెన్ ఈజీలీ సెన్స్ అనమాట. సో దట్ హౌ సెన్సిటివ్ ఆల్ఫాక్టరీ రిసెప్టార్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది షార్క్స్. సో హెటెరోసర్కిల్ టెయిల్, mechanoreceptors, large eyes, and they have the high power of sense, olfactory sense. So next example for the shark is the hammer-headed shark or spirena. So this is the diagram. So if you see the head, you can see hammer-shaped head will be present. So this is the hammer-shaped head. So hence we call them as hammer-headed shark. And this side, it's on the lateral ends, you can see the presence of eyes. And coming to this hammerhead, they are very furious and highly dangerous anamata. They can grow up to larger size. So a large sized hammerhead fish are generally used for producing the liver oil. Fish liver oil capsules dorkutai kada. So they will be mostly made from this hammer-headed shark anamata. Done. Yeah. Next is the reproduction or fertilization in the sharks. So it shows high mechanism of sophisticated mechanism of breeding anamata. So they'll be having the claspers which are helpful for the purpose of copulation. So generally larger species of fishes ఉంటాయి, smaller species of fishes ఉంటాయి. So if you see claspers ఎందుకు అంటే they will be male fishes. ఫీమేల్ ఫిషెస్ యొక్క క్లోయాకాకి ఈ క్లాస్పర్స్ని ఇన్సర్ట్ చేసి దే విల్ బి హోల్డింగ్ ఇట్ వెరీ టైట్లీ అండ్ రిలీజింగ్ ది రిప్రొడక్టివ్ గ్యామెట్స్. సో స్మాలర్ ఫిషెస్లో ఏంటి, అదొక ప్లేస్లో సెక్యూర్ అయ్యి ఒక పొజిషన్లో అయ్యి దే విల్ బి ట్విస్టింగ్ అండ్ హోల్డింగ్ లైక్ దిస్. సో దిస్ విల్ బి జనరలీ అకరింగ్ ఇన్ ది స్మాలర్ ఫిషెస్. Then, so male fish and female fish will be twisting around themselves, and cloaca will be inserted like into the female fish so that it will be undergoing the process of reproduction. అదే ఫీమేల్ ఫిష్ లార్జ్ ఫిషెస్లో చూసుకుంటే మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ ఫిష్ సైడ్ బై సైడ్ స్విమ్ చేసుకొని దే విల్ బి అండర్గోయింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ కాప్యులేషన్. సో దట్స్ ది డిఫరెన్స్. స్మాలర్ ఫిష్ ఏమో ట్విస్ట్ అయిపోతుంది, లార్జర్ ఫిష్ ఏమో సైడ్ బై సైడ్ స్విమ్ చేసుకుంటూ కాప్యులేషన్ అవుతుంది. ప్రాసెస్ ఇస్ వన్ అండ్ ద సేమ్. ద క్లాస్పర్ of male will be inserted into the cloaca of the female. Then later they'll be exchanging the gametes. Then next is the skates and the race. So they are very diverse and they'll be finding in large group of habitats anamata. So lower deep water kani, benthic water low. Everywhere you can see the skates and the race. The first example is the sawfish. So sawfish is generally shark-like body ఉంటుంది. It will be having the heterocircle tail and they'll be having the gill patches.
head, if you see, saw laga, rostrum laga ఉంటుంది, which will be having the strong teeth like denticles అన్నమాట, which is used to capture the prey. Done. Next, so fish can easily ప్రే యొక్క ఫ్లెష్ని ఈజీగా బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఇట్ కెన్ అండర్గో ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫీడింగ్, అండ్ జనరలీ ఇట్ విల్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ ది స్మాల్ ఫిషెస్ అండ్ ది invertebrates. They are viviparous, and young fishes will also have this saw-like aperture అన్నమాట. I'll show you the diagram. So this is the sawfish అన్నమాట. So it's saw-like thing. ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది డెంటికల్స్ లైక్ టీత్ అనమాట. సో దీని ద్వారానే ఎనిమీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క ఫ్లెష్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి అండర్గోయింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫీడింగ్. సో జనరలీ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ కానీ స్మాలర్ ఫిషెస్ మీదనే ఫీడ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది నేమింగ్స్. గో త్రూ దిస్ డయాగ్రామ్ వన్స్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ skate example, that is Rhinobatus granulosa. So common skate anamata. So Bombay coast lo kanipistundi. If you see the body, it is having the depressed body and tapering snout. So this is the snout part, which is the sharp edged, and it will be having the poorly developed pectoral fins untai. Spiracles are present, which are close to the eyes. So these are the spiracular openings, and muscular tail has two dorsal and a caudal fin. So these are the dorsal fin, and this is the caudal fin will be present. Done. This is about the Rhinobatus escate. Next, we'll see the example of ray, that is electric ray. So this electric ray will be having the round disc and short thick tail will be present, and they'll be having a two dorsal fins and a caudal fin will be present. Spines కానీ denticles కానీ ఏమి ఉండవు, దే ఆర్ అబ్సెంట్ అనమాట. సో ఎలక్ట్రిక్ రే అని ఎందుకు అంటామంటే దే విల్ బి హ్యావింగ్ ది టూ లార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్గన్స్ బిట్వీన్ ది పెక్టోరల్ ఫిన్ అండ్ ది హెడ్. సో హెడ్కి పెక్టోరల్ ఫిన్కి మిడిల్లో విల్ బి హ్యావింగ్, ఐ మీన్ the rays will be having the two large electric organs. So hence we call them as electric ray or torpedo అనమాట. సో దీని ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే గివింగ్ ద పవర్ఫుల్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ టు ప్రే అనమాట. సో దట్ ప్రే ఆ షాక్ని తిని ఇట్ విల్ బి ఫెల్లింగ్ డౌన్ దేర్. సో హెన్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆర్గన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్. దెన్ సో దే విల్ బి అండర్గోయింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్విమ్మింగ్, దట్ ఈస్ undulating movements, and placoid scales are either reduced or completely absent anamata. So this is about the torpedo or electric ray. So if you can generally see the skates and rays remain buried in the sand. So longer hours sand lo bury ayye untayi, except the eyes and spiracles ఏవైతే హెడ్ మీద ఉంటాయో అవి బయట ఉంటాయి అన్నమాట. సో దట్ సరౌండింగ్ని చూస్తూ సరౌండింగ్లో ఉన్న వాటర్ని ఇన్హేల్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దే ఆర్ జనరలీ ప్లాంక్టానిక్ feeders. They'll be generally feeding on planktons, phytoplanktons and zooplanktons. So this is the diagram of this torpedo or electric ray. Done. So it's at కిందే ఉంటాయి మనకి. So they'll be having the rays between the pelvic fin and the head, giving the minute electric shock to the prey. Done. So this is all about the Chondrichthys fishes, sharks, skates, and rays. 1.2 early evolution of fishes గురించి చూసాము, and we have seen the timing of evolution. We have seen general characteristics of Chondrichthys fishes or cartilaginous fishes, and we have also seen the example of each: sharks, the skates, the rays, the example with the diagram also. And so this is all about here 1.2. Hope you like the video. Thank you.